See, Babs, we have to go live now. I know the issues we need to discuss, but right now we have to go live because of our time. Sis Babs, today, Minister, more blessings. yes. Guys, if I notice you good in 2 days, StreamYard will lose access to your Facebook account, same I. Don't Mhm. worry, click here to reconnect your destination. Don't click here. I'm not sure if you can do that now. We are already live now because it was like saying we must go live now. So can we discuss that after this program? Sis Babs, I'm sorry I could not play music. I'm sure you were hearing my conversation with the guy whom we have a wife who came to us. I'm glad that we have a guy, but unfortunately he refused to come live to our program. But their issue is a real issue. I've been with them and we talked with them, but it's okay. We can always discuss and persuade so that the people of Zimbabwe will come and help these people. Makadi vadiwa vatariri vedu tiri pano tiri live panapa pa Zim I pa Change Radio nenyaya ye based violence, and also we have Councillor whom we have Dos Santos. Thank you, Yes, yes, yes. You can mute yourself, Councillor. Thank you. This issue we are discussing, Sis Babs, it's a very crucial issue about marriages, because all what we are for is to build marriages, not to destroy them. So welcome our viewers and listeners. I'm very sorry today we did not have time to play music for you because we're actually talking to one of our grievances person. So welcome, Sis Babs. Greet our viewers and listeners. I love it when you greet them in all languages and you say good morning, our viewers, unjani, our viewers, whatever you call it, whatever. Isusu trova tati pachichangani mudzumbile njani. Yeah. Please greet them that way. I love it. Go ahead, Sis Babs. Thank you so much, my comrade, more blessing. Good morning, good afternoon, good evening, viewers from all over the world, wherever you are watching us. Mamuka say, Maswera say, Murie Zimbabwe, kumativi mana ese enyika linjani mthwakazi omuhle emagumbini amane wonke omhlaba. Yebo, sesiphendukile njalo uhlelo gender issues si live ku Change Radio la ku Zim I. I-gender issues njengoba lisazi luhlelo lapho esikhangela khona indaba ezitshiyatshiyeneyo ezihlanganisa ubulili lobulili nduna ndo gender kayo indebele tadzikisa gejo, more blessing. So silendaba lapha esifuna ukuthi sicubungule sindawonye. You are free to phone in, ladies and gentlemen. The number, I think you know you've got the number, but we'll give you the number. We'll share with you the number as we go along. We want this program to be as much interactive as possible. We want to hear your views. Remember, our objective is to reduce the cases of gender-based violence, as we are all aware that they keep on rising, especially during this COVID era. So we are very much concerned as Change Radio, as Zim I. People should not beat each other. People should not kill each other because of economic hardship. People should learn to talk to each other. People should learn to discuss. We are seeing or we are hearing petty issues where people are killing each other over a mere dollar or something that is, when you sit down and analyze, you
find kuti the issues if they were communicated to they were not going to happen in the manner that they would have happened. Thank you so much, Comrade More Blessing. Over to you. Oh, look at me. I'm muted. Look at me, I'm muted and I'm talking. Thank you, Sisi Babs. Today, nyaya yatinayo, but ndisati ndapinda munyaya yatinayo. Welcome, our viewers and listeners. James Mlanzi, you are the first one, and we say welcome. And you said, okay, tamirira pakurai chirongo chakuda kuzopakurwa manje zvikanzi najames milanzi dhumela. Okay, ndiwo wabva wati pakurai chirongo. Melissa hanzi hi. Joe Shepard pakura tinzwe. Ndakuda kutozopakura yaibva inzwa iwe. Caroline hanzi hello everyone, and team hello. Rufaro hanzi Mascara say we welcome you all. Violet, we welcome. Thank you very much, all of you, for joining us. Today we have an issue which we need to discuss. And talent chiuru zvikanzi manyaine chirongwa takaterera. Thank you very much, Dabet. Tiri kutochimhanya so sezvauri kuchiona zvikanzi naMiriam hello, you are welcome. Miriam hello, Douglas you are welcome. Yeah, so nyaya iripo sis Babs ndeyekudai so ndine hama yangu nhasi. It's so sensitive for me, so sometimes I can be agitated because this case actually came to my attention, and these people ndakatombotaura navo, and it's getting worse. Zvaita kuti tisaridza music nhasi, ndafonegwa nemurume ndowanda ndichitaura naye, asi murume waramba kuti nyaya yake inde live. So I will respect his will and I will persuade him maybe next week kuti and auyewo nenyaya yake, because ane maissues ake ari kuraisa. Zvikanzi zviri sei chimama namai Henrietta. Mama takanaka ndokunga mungozviona sisi Barbara vane mabhimbo avaya eku apa prescription yacho dhuriro yacho hamino zvavo. Alright, Douglas, rega tipakure nyaya yacho. Sisi Barbara, ndisati ndaenda munyaya yedu. Nyaya yedu iri very, very sensitive in a way that I'm involved in it, in a way that these people, they came to me at one point tichitaura, but ndafunga kuti ndidedze kansela. Saka ndachida kuti ndimbokudedza ikansela kuti mumhoro sevadiwa vatariri nevateereri vedu muti makadi mumbovaudzawo kuti imwe munobatsira vanhu sei, because pane chinhu one chandafarira nakansela dos Santos. Kansela dos Santos vari kuzvipira kuti vadiwa vatariri nevateereri vedu nevanhu vachaunza nyaya dzavo pano pachirongwa chedu vachange vachivabatsira for free. Saka kana une nyaya yako ichauya pano, tichatanga takuendesa kuna kansela vedu vari right there available kuti mumbokurukura, because isi hatidi dzimba dzinoputsika. Ndo nyaya yedu. Sibabs, you were hearing me. Did you hear me talking to the husband? Ndichitaura kuti inini imba yenyu ndo chishuviro changu chokuti imire, because inini kuti ndikushanyirei munenge mune imba yakamira. Zvikanzi naVivian, introduction iri kuitwa bate siye. Yes, because ndiri kutya kunyatsoti dyo munyaya. Regai ndiintroduce kansela Vivian ndobva ndanyatsokuchiti dyo. Right? Kansela, welcome. Maita basa vadiwa nevateereri, ndinotenda nekuva pano. Inini ndonzi Kansela dos Santos. Ndine kutenda kuti
masituations evanhu anosiyana, and zvakanaka kuti vanhu vanzwisise kuti mukutaura kwatinoita maproblems edu kunonzi a problem shared is a problem half solved. Saka munguva inoi yatiri kurarama, kunyanya patiri kuita zvecorona izvi zvecovid, vanhu vari mumalockdown, zvakanaka kuti vanhu vawane mukana wekuti vawane munhu wekutaura navo, kuti vabvise zvishungu dzinenge dziri pamwoyo, kubvisa resentment, kubvisa ruvengo. Saka inini hangu sezvambotaurwa, ndinokwanisa kupa maservices angu for free pane vanoda kuzotaura neni kana vaine maproblems, vanokwanisa kuzoti vataure neni. Ndinotenda nekuva pano. Thank you very much, and I also acknowledge our technical team leader Estella and team. Thank you very much for making this program happening. Let's get into the story. Unfortunately, our victim, or Nyakupara, is not here. He is saying she's not here, but she's sending me audios. So I'll play you the first audio. You can hear me, right? Mai vangu nakangoti ndisununguka mboite inonzi postpartum psychosis. Saka ndakagara nambuya vangu kubva ndichiberekwa kusvika pamberi pano. Ndovakaketa for my welfare yekuchikoro, ndikaenda primary, ndikaenda kusekondari, ndikaenda kunursing, qualified as a registered nurse, and I'm also a midwife by profession. I'm currently married, but the marriage is on the roof. I have 2 beautiful daughters, one aged 6, the other is 3 months. I have a story to tell, which is very painful. My mother was never married. Not my father. Wakangoita zvekumutiswa vapaberekwa inini. It was painful. It was painful not knowing my father ever since I was born. Svika vafe handina kumbovaona baba vangu. Imwe nyaya futi inondirwadza ndeyekuti mai vangu vakarwara ndiri form 4 ndichifanira kunyora O-level yangu. It was so traumatic because ndaiti ndichibva kuchikoro I would take care of my sick mother with the help of my grandmother pamwe chete, but it was very painful. She was bedridden for almost 2 years. We would do everything for her. She couldn't do anything. But pavakazotanga kuita stable, she didn't get enough counseling. She was HIV positive, but she didn't get enough counseling. By then, kuti vaadhiri kumapilitsi vakapinda mudenial, vakaregedza kuaccepta kuti ndozvavari. Saka she currently died mumba when I was in 2nd year nursing at Paranyato group of hospitals. Just got a phone call kuti mai vangu vadonha vakafa, ende zvakandirwadza. Up to now ndinogara ndichizvifunga. Then ndapedza nursing ndakaenda kunoshanda kuKaro. I was deployed kuKaro hospital. I worked there for about 3 years with a relationship which was also abusive. Ndobadasiyana. Then I moved on. Neupenyu bandadzoka kuzoshanda paParanyato, where I worked from 2012 to 2015.
Then I met the current husband wandinaye wandine vana navo vese vari 2. Murume iye taigara tichinetsana relationship taane 7 years tiri tese. But first time patakatanga kunetsana, murume wangu currently was married twice, and I'm currently the 3rd wife, and ane vana 3, 2 from the first marriage and 1 from the other marriage, and nene tine 2 vana. I accepted him nezvangari nekuti ndaingomudawo nezvangari, saka ndakaaccepta iye nevana vake. The first time yatakambonetsana, it was ainditi handibate vana zvakanaka, but pandakamuda ndakangomuda nevana vake, and hapana musi wandakambobata vana vake hutsinye. Ndaivada sekungoda kwandinoita vana vangu. Iye anga asingazvinzwisise izvozvo. Ndo pandakati siyanei naye. It was 2019 ndichangobva kumidwifery, ndo patakanetsana nyaya yevana. Anga atora pese patati tigara tese kubva 2015 vana vaigara namai vavo. So mwana wacho the first born akakompleta primary school yake, akuda kuya kuhigh school patorwa nababa wake. And paakatora vana, I was currently at school, akangotaura kuti vana vakumbana kana kumbosika agreement neni. Yes, vana vane right yekuramba wababa vavo, but aifanira kutanga anzwa kuti ini ndiri prepared here, ndiri kuzvigadzika muchire here kuti. Okay. Leaders, maybe let's comment on this part. Yokuti iye ane background yake. It looks like leader will be freezer leader Barbara. Okay, Wafriza. Okay, thank you so much. Our viewers and listeners, I think we have leader more blessing here is just something is just cropped up, some technical glitch there. Like you are listening to the audio now. We would want maybe to dwell on the first audio. Kuti Mazoka leader more blessing. Ndapano. Continue. No, ndandichingoti timbokomenda, ndachiti tikomendeka zvatanzwa izvi panyaya yavo yokuti vatipa background. Yeah, this is one of the things andogara ndichitaura nevanhu vandinorarama padhuze navo kana ndinosangana navo, kuti your background really affects your future kana ukasazvihendla mushe, because one kana wakasuffer from your background, we expect kuti uchawana munhu anokuita pamba, anokupa love yawo usina kuwana yeye maparents and stuff. And I remember when I met I will give you this is a personal story to me, because when these people met, I remember telling the husband that this girl is an orphan, she needs love yasina kumbowana kumaparents ake, because baba wake ndiyo hama yangu, and hana kumbowana love yake, like she said kuti hana atombovazive baba wake, and she hates to give she hates to have someone who can give her love yababa yamai ne husband. It's tripled. Then I was like, mimi love you. I remember joking with him, but I meant it anyway. I want to be clear with you. I meant it, Kuti. This kind of love, because you have a trailer already, like what she mentioned, kuti ane mhuri yake zvikazodai zvikadai, of which I want you people to be judges, and I always say that you failed to accommodate. You knew from the word go kuti munhu ane mhuri yake.
and you accepted him as he was. More blessing. More Yes. blessing. There's Yes. someone who is saying that it's very difficult for them to comment on a half-baked story. Hanzi tipei nyaya yakazara tozokomenta. So I think We should continue. you can play the other audio and maybe Oisaka music mbijana go to sabo, and then we've got 3 audios, viewers and listeners, so you have to listen very careful, but they are not long. I think they're almost 5 minutes each. So we are going to play the full stories. So listen carefully. I hope it's not going to bore you. So that's why Leader More Blessing they suggested that we do it part by part. So I think it's okay. Yeah. No, it's okay if you want to, but I would love to hear the husband's story. It's okay. Let's. I'm giving you the second page. It's just because of network, because she was supposed to be here. I wanted her to play. Oh, play from start again. No, come on. We are continuing. Aifana kutanga anzwa kuti ndiri prepared here kugara nevana sezvo anga akungotora vana achiti vana ndiri kungoda kuti vauye kuzodudza kunoko. Zvinhu zvakawanda zvaifana kuconsiderwo kwandiri kuti munhu ndinofana kukumbira sezvo ari mukadzi wangu munywana aifana kumukumbira kuti at least vana vave kuzodudza kunoko. But anyway, I accepted it, and vana ndakagara navo pafumo wacho mumba wacho akauya achitanga form 1, the other son form akauya ari grade 4, ndikagara navo izvozvo mumba form 3, mudika grade 6, ndiri kugara navo, and hatina mbobvira takanetsana. We are happy. But now the current problem is now patakanetsana ndikatombobuda akakumbira regerero akaenda kuna mbuya vangu vose. Ndakarerwa nambuya nasekuru kumaternal side, handira kurerwa paternal side. Akaenda akanokumbira regerero akaripa mbuya vangu nemari yemaredzwa. Tikaenda kumacounseling kwapasta, ndokudzokerana kwatakazoita patanga tambosiyana. Ipapo tatine 5 years to marriage 2019. Saka ndadzokerana naye, things were going smoothly. Akabva open amabusiness ake, kubva awa tichibatsirana. Havaka stand yake, ndakasvika ane stand yake yaiva akanyoisa ake musitamake, but ndakazviaccepta nobva tabatsirana. Ndaingoti tiri kubatsirana semurume wanditese wandinaye. Takavaka kusvika parufu level, izvo haina rufu. Iye anga akatingira pandakadana naye, pandakatanga kugara naye akandiudza kuti chakaita kuti asiyane nemukadzi wake anga amuchiita the second wife. Saka mukadzi akabva aenda. Saka akambozama kutsvaya kunomukumbira regera kuti vadzikirana, but mukadzi akaita akaramba kudzoka. Ndobva anotengera stand nemusitamake for more like an apology. Ngati kukumbira regerero chinjaishandisa kukumbira regerero nacho, but mukadzi akaramba. Saka stand iye akabva ati ndinoda kuita ndinoda kuivaka, ndovakira vana. Ofuchi nanhambowetanaro nazvo. Ofuchi ndakaona kunge it was a good plan kuti avakire vana vake kuti vasazotambura. Batanga kuvaka vana, ovakira vana vake. That was in 20, akatanga kuivaka 2018 stand in. Saka all that he was doing, ndandisingamboitise nhare naye. Ndaingoti ngaita ari kuitira vana, kana ari kuvakira vana kestand, that's a good move. Vana vazoita tambura kana vafa. Kunoku futi taivaka tese imba ine 7 rooms. Uku aivakira futi vana vake. Fuchi ndakangozvinzwisisa ndikazvitambira. Then it so happened this year, last year, ndakarwara neCovid. At the same time, I also got pregnant. Akandistressa singaite, ndinhumbu achindibvunza kuti ndaitrain nhumbu iyoyo. Hazvina kuti
Can you hear it? No. Okay. Recovered COVID. I was discriminated. I faced all elimination COVID ichangotanga. But ndakamove on ndikazvara mwana wangu musikana kane 3 months. Then ndiri pamaternity leave muna April. I found out kuti iye instead of kuti achivaka imba iyi iri kusenda chayaivakira vana iri kubhindura ndokuna ex-wife wake vaitwe aizvora kuti pese paenda unovakira stand aitoonana na-ex-wife. Oh, when the phone closes it and cuts. aitoonana na-ex-wife. I later on found out kuti kune mwana antori negore and some months ariko. How I found out, mukadzi akasenda mamessage pafoni yemurume wangu ndichiisa foni yake paakati isa chifoni pachaji handikumurovisira pafoni pachaji ndibva ndameseji yapinda amuswera mwana sei. Saka zvakandinetsa ndinamubvunza ipapo ndobva ndatongotora namba dzemba ndasevha mufoni mangu chinyarareni ndobva ndaona profile akaiswa nemukadzi uyu akaisa profile vana vake vese vari 3 but mumwe wacho kadiki kanga kakabatwa kakafanana nababa vacho kakafanana neava futi ndobva ndakazvita question mark but ndangoti pamwe kufanana kwevana sezvo vana mai 1. Saka ndiri kuzvipikisa kudaro handina kubvunza dzese dzinyaya ndiri kuzvipikisa ndosumudza mumwe wavanoticha naye. My husband is a teacher. Achiti mukadzi wacho like ndandakatumira naye. Oh shit. Sorry. Like ndandakatumira naye ndimazeya nansande mukadzi wandandakamira naye chitoti murume wako akatomhanya kubhindura achiti kwazvarwa mwana last year it was lockdown achiti mwana achitofara achiti kwazvarwa mwana mukomana. Saka hazvina kundiitira musha ende zvakabva zvandibuditsira picture yezvananga ndamboona kuti izvo zvazviri zvechokwadi. Saka ndazodzoka ndibva ndamubvunza akazviramba zvese akati handina mwana kunyepa mwana unondinyepera but ukatarisa foto iyoyo ivana zvechokwadi vana ava nevana vemunhu mwana. Saka iye ari kungozviramba achiti hana mwana asi mwana atoriko mukomana antori negore and she's even older than my last born mwana wandakaita musungu. Saka zvese zvakabva zvatanga kupinda mupfungwa dzangu kuti Let's all mute. Those in the studio, let's all mute. Yeah. So this is the other side of the story we are having. The second phase of the story. She's now accusing the husband of having another child on top of what she has. Sis Babs, can you comment, or we let people comment, or we go to the last phase of the story? Let's go with what the people are saying. They say, can you finish the story so that they can also comment. So let's go to our third and final audio. More blessing. Okay, Sissy Babs, allow me to go to our final phase of the story. No problem. I don't want this final phase. I was hoping I talked to her. She was network yacho mahwana haisi kutombovhura ndikuedza kuvhura linki patiri kuramba. Network is poor. Okay.
So the last phase of a story, it's all the same, but I didn't want you people. Okay, let me go ahead. zvakatanga kundinetsa ende zvakabva zvatanga kupinda mupfungwa dzangu kuti saka ndezvechokwadi munhu aidzokera kupi kufirst wife yake, and maybe he's been living a double life kuti kunoku nekune mukadzi wake. Saka ndakazotanga kumonita mamovements ende zvechiwanda ndaiona kuti shuwa munhu ari kulive a double life. Saka inini kunoku my side, I used to do everything. I would buy groceries, I would cater for vanhu vake nevangu, just helping out nchiti tiri kuitirawo mhuri yangu. But from April I just withdrew. I wanted to see if he could render the responsibilities, but so ndopa ndakatanga kuona kuti munhu is living a double life kunoku nekupi nekubhindura. Saka tanetsana kudaro, we concluded ndamubudira pachena ndikati inini handina chandinoti changu pano apa. Zvese zvandakaita taita pamwe chete. 1 2 tikati sustain yako kubhindura ukanyoresa zita remukadzi wako and it's fine, handina problem naye, handinei naye. 3 stand yekuno iri muzita mako, handingati ndiri kubenefita kwairi kana kuti ndikafa nhasi vana vangu vanobenefita kwairi, no. 4 you are not being honest kwandiri and you always cheat on me. Saka relationship ino handisi kuiona ini chimuko. Ngatichitese, ngatisiyanei mune zvakanaka. Takambonetsana tikaudzana makobvu nematete, ma-abusive words. Akatonditi I'm a gold digger, but ndaishanda ndichishingirira ndichidii ndichiti ndiri kuseva marriage yangu, ndichiti ndiri kuita as a family, but only to be told that I'm a gold digger. Zvadaro ndobva ndangozvinyarara, ndobva ndamuudza chokwadi kuti nini I want to relocate, and I'm going to relocate for the sake of my children, because ndoshandira vana vangu, handina chandinacho sekutaura kwawakamboita kuti handina chandinacho pano. Saka inini zvese zvandichaita from now on, I'm no more your wife, because mukadzi utori naye waune mwana naye wawakaviga, ende muri kundishandisa kuti inini ndito kuti chengeterai vana venyu, imi muchinoita vamwe vana. Side 2 ndiri kutoona kunge ndiri kushandiswa because ndinotenga magroceries, ndinobhadhara maid anowachira vana vako, anoita machozi ese evana vako, ivo hautombocontribute. Saka ngatisiyanei zvedu. So from April, May to June, currently we are just living like maroja. Hatina nyati, hatina nyaya tese, hatina zvakanyanyisa. Anongoketa for his child, and initially mwana ndakadzokera kubasa, ndakange ndarama kutsvaga maid because iye haadi kubhadhara mamaid. Anenge achiti ndini, but iye ndiye ane vana varipo, so far ndinogara nevana vake 2, then navana vedu i2, then vazukuru i2. Saka pamba pangu pane vana 6 vanogara ipapo. Saka iye ndiye ane vana vakawanda aripo, haadi kubhadhara maid. Saka ini ndakabva ndati handisi kuzobhadharawo maid, ndatsvaga amai vanoita zvekuchengeta vana like a crash pamba pavo. Saka ndikaenda kubasa ndonosiya mudiki wacho, older one achienda kuchikoro, ndonosiya mudiki ndoenda kubasa. Saka iye akabata handidi mwana wangu anonosara kudzimba dzevana, ndobva ati mwana ndoda kusara naye because vanga vavhara kuholiday. Saka currently ndiye ari kusara nemwana, neye akabva nditi ndichatsvaga maid, asi up to now asikatsvaga maid, ndiye ari kusara nemwana wake. Parizvizvo saka ndo life history yangu. Because hapana relationship, and iye akatoti open up akati ndiri kudzokera kupi kumukadzi wangu, and iye
zviri pachena kuti vane mwana vese ende vari kuronga zvinhu zvavo. Inini ndakangozongouya kuti ndizongoshandiswa, but zvakaitika zvikaitika. Handingazviblame and I can't continue blaming myself kuti ndakazoitirei mwana wekutanga, ndakazoitirei mwana wechi. Our viewers and listeners, this is what we have for today. Ngatidzei nyaya iyi tobva tazoikomenda. Ndiri kuona pana bhururu wacho unenge ari kuda kupinda panapa, saka ndoda kumubatsira kuti apinde auye atipewo divi rake restori yenyaya yake. Kupera kwegore ndona kutenga mota, mwedzi uchipera ndakabirirwa kuNetherlands. Inobhururudzwa njivezeti yasvika pachikirimbani, dzimwe nzendotaura imatsoka. Munya Godfinger, too much power, dzimwe nzendotaura watsoka. Dzimwe lafutonza imunyerere, dzimwe lafutonza imunyerere, magwecha pinda imunyerere, ugomba pinda imunyerere. Chako kupfeka perengende usasiye nzoripa, utakasiketa imunyerere. Zakiyana yekaudza vanhu kuti achazokwira mumuti Jesu ouya, aizosara vosvika miti yese akatemwa nepasi, dzimwe dzendotaura imatsoka. Yeah, zvimwe zvonotaura imatsoka handiti. Sisi Barbara, ndisati ndapa kansela wedu mukana wekungokomenda kunyaya yatanzwa iyi, pane bhururu ari kuuya wemunhu wanga achitaura nyaya iyi, iye wacho unenge akundikana kuti apinde nestori yake. But pane chinhu one chandafarira pastori yedu yanhasi ndechekuti ndataura nemurume. Unfortunately, the story is too naked. And ndamukumbira kuti can I share this story, Sis Barbara? I'm sure you were hearing me ndichitaura naye. That's why I could not play the first song yatinowanzoplay yaiya ndanditori pafoni nemurume wacho right direct. Saka ati iye murume wacho inini handizvide zvokuva public, saka ndoda kuzomunyengetedza kuti tizosvika pokuti ndigotaura naye. Guys, give the friend advice kuti awane kupinda mustudio medu mune maregulations aunofanira kupinda, unofanira kuaccepta audio yako nenhinginikiri nevideo yako. So you have to accept either your audio if you can hear me, or any leader. Barbara, deal with that. Thank you. So I'm going to call upon the counselor to give her view on this point of view, because there's another point of view to this case. I'm sure you were taking notes as she was explaining her story, and we want advice which is not biased, inovaka munhu isingaputse munhu, inoita kuti munhu adzokere mumba. Toda kuti dzimba dzimira, handiti? Our counselor, please, we welcome you.
Councillor Dos Santos, welcome to the program, and thank you very much for offering your help to our viewers and listeners who are telling their stories, because your story is going to inspire someone. So your story is not just your story, it is our story. Go ahead. Masora say once again. Inini ndoda kutanga like from first audio yekukura kwakaita amai ava kuti tofanira kunzwisisa kuti chinhu chinonzi trauma chinhu chinoplaya a big role mukurarama kwedu. It will still play a big role 15 years later, 20 years later, 50 years later. And zvakakosha kuti tinzwisise kuti munhu azive kuti ichi chinhu chakanditraumatize. That way munhu anotsvaga nzira iri positive yokutransforma trauma iyoyo kuti inoimpacta sei muupenyu hwake. Saka ndine kutenda kuti amai ava from kutaura kwavaita vari kuziva matraumas avo, and ndikufara kuti since vachimaziva it is important kuti vachishandisa izvozvo to fight against kuti vasaite dwell upenyu hwavo on what happened in her past. Zvinhu zvinorwadza asi hauzodi kuti zvive zvinhu zvichaaffecta upenyu hwako in a negative way because of zvinhu zvakaitika kudhara. Saka that is the first thing chandoda kuuploada kuti she's embraced kuti she's accepted her trauma and she knows kuti chinhu chakadai. So matriggers ndo zvinhu zvinotrigger. Saka and then ndine mibvunzo yakawanda. I wish ndanga ndine mukana wekuti nditaure navo because nditori nemibvunzo yakati kuti ndinyatsonzwisisa kuti how she felt during this ordeal. Ndokutira kuti ndikwanise kupa a personalized answer towards situation yake. But izvezvi because avapo I will just generalize, but it might not always maybe answer my questions ake because zvimwe zvacho zvinoda situation inosiyana kubva pamunhu and munhu. Saka the first thing that I want to note is advice yamakavapa Smoby was the right advice. Yekuti muupenyu kana uchileka love, go where you find love. It's very, very important because this is how broken people keep breaking. Because tinoenda panzvimbo pekuti hatisi kuwana rudo rwatanga tisina. Ndosaka ndati trauma iya inenge yaka-experience munhu yakakosha kuti munhu azvizive kuti ndine trauma yakadai, so obva ashanda, obva identify zvinhu zvichaita kuti asabude musituation iyoyo. Murume wake from kuteerera kwandaita anga ane mukadzi wekutanga, anga ane mukadzi wechi2, iye akazoita wechi3. I applaud kuti akagona kuchengeta vana and all of that. But now situation yese yaitika haafaniri kuzviblema. She has to accept kuti murume wake anofanira kuona maflaws emurume wake kwete kuti ama-accepted, but abva awana solution from zvinhu zvaari kuona. I wouldn't recommend zvangu kuti vana hama dzemurume, vana vemurume, she should also understand kuti vanhu ava vana mhosva in this whole squabble iri kuitika. Vanhu ava vana mhosva. As much as he is supposed to take care of them, inini hangu I'm a Christian, so I also take my values from Christianity. You do not know where your blessings come from. Saka vana ava varipo pamba pake anofanira kuvachengeta. Anofanira kuvachengeta nenzira yaanga achingochengeta kubva kudhara. And I wouldn't advise her to say now kuti hachada. This is why nchiti ndinoda kutaura naye zvinhu zvakawanda in the brink of the moment. Mukutsamwa kwatinoita tinotaura kuti hatichada,
akawanda masituation ekuti tinozonzwa kuti munhu ataura kuti handichada 2-3 weeks 1 month 3 months later ozoona vanhu vadzokerana. Saka there are a lot of other things to establish kuti tinzwisise kuti ari kutaura kuti haachada, but chii chazoita kuti pane feeling imwe inenge iripo yekuti munhu I'm sure she hasn't spoken about that feeling. There's that one feeling yekuti unenge wakuti panapa inini ndakuenda, which is not out of anger but it is out of reason. Unenge wakureasona kuti inini I don't think I can, pane kamwe reason. When reason goes beyond anger, that is the point that you should reach kuti what establish kuti chii chakakosha muupenyu hwako vana vako. You establish those small things. They are small things, but ukazvibatanidza they become big things. It would have been nice also kunzwa side remurume wake. I do not want to then take her side, although yes, I'm a woman and I know vanhu vakawanda would obviously take her side in this matter, but I think it takes two to tango. She has also played her role. Pakuti, she willingly got into the situation and then into the relationship, not in the situation, but in the relationship. And even Bakunetsana Kawaita, she's still there. That also means something. Kuti, she's still there. There's a lot of other information that they are hidden. Maybe maybe we don't have time, but Shakakosha could establish as usual. And for her sake, I would advise Kuti, she should not look for many people to give her advice, because it will kind of mess up the whole scenario emotionally. Saka zvakakosha kuti atsvage advice kune vanhu vechikuru vanokwanisa kumubatsira, because izve anogona kuzopiwa advice ofunga kuti iri correct. And then the last thing chandoda kutaura ndechekuti munguzotsvaga advice kwaachaita kune vanhu, she should take everything with a pinch of salt, because chinoziva moyo wako hanzi chinonzi regedza chiri mumaoko chiri mumwoyo unofa nacho. Saka zvakakosha kuti azozvinzwisisa izvozvo. Maita basa. Kubva kuna kansela vedu, thank you very much our counselor. Mataura mawi pachikaranga, regai nditi mataura mawi akakosha anorema akadzika pachikaranga everairo muchibatsira iyi kapo. Isisi Barbara, regai ndikudai nei, kana mambohwa ndichitaura nemurume wacho ndataura naye, asi ndanda chitomukumbira kuti can I bring your story here, asi aratidza kuti no, inini hangu handizvidi zvokuti story yedu inge iri published, but inini ndachingotiwo mukadzi wangu ndomuda chichi, asi ndoda kumupeso, ndoda kuti mimi muzviwire moga kwaari kuti tigokwanisa kuvadini kujaja. Sisi Barbara, uyai pano. Thank you so much, Comrade Mobi. It's the way this woman was talking, you could sense kuti voice rake ranga riri voice riri a genuine voice remunhu who is ari kurwadziwa. I think most people who have been in this situation, they can agree with me kuti most women, more blessing, I've always said this kuti most women, when they get into marriage, they go into a marriage wholeheartedly. They want to make their marriage work. No one wants to break a marriage, or no one wants to divorce a husband. But my situations manje ndo anozokutuma at first unotanga uchishingirira, but then ozoona kuti yo ndiri kufirei. So this it's very unfortunate kuti she has this, the relationship has got into
into this far. And I think more blessing without judging. Inini I would want to say kuti hapana chinhu chinorwadza fanike when your husband goes and have another child outside marriage, even if it means kuti it was an ex, it's even worse, because when he married this woman, he told the woman kuti zvapera handiti. So when you gave that woman assurance yekuti I'm done with that woman, and then she then focused on a marriage thinking kuti we are building our lives together with my husband, and then the husband also again cheated. The first time the husband confessed kuti ndakadivorca ne-first wife because ndakachita ne-second wife. So it also means that maybe the third wife also the same thing. So it's a vicious cycle, more blessing, which to me it was a red flag. Man, my red flags akatariswa. But then when you fall in love, no, I think tichazozvigadzirisa kana taamukati. A grave mistake inoitwa most people, whether muvarume kana kuti vakadzi. So it's a very very tough situation, like what the counselor also said. I know counseling is very difficult for her to counsel on basing on one story. She has to have the both stories, or she has to have both parties together so that she can do her work properly. But takungotaura kuti since tiine nyaya yakadai, and also basing on what the viewers are saying, because there's someone who said kuti nyaya yakatangira kusabata zvakanaka wana, but in all of which I think she said kuti wana anga asina problem nawo, aigara nawo zvakanaka. The only problem that she had was consultation. The husband only brought the children without consulting, which to me it's a fact. It's okay, more blessing. Kuti you can't just go and take the children without consulting, and the communication in a relationship is very important. So when you go and take your children and then you bring them and you expect me to look after them well, of which this woman did. And ndinoona kuti munhu yaane mwoyo wakanaka, more blessing. Dai vari vamwe vanhu waenda vandotora vana usina kundiudza, and then you expect me to look after those children when you didn't tell me that you're going to take the children. These are some of the things, no blessing, that you are supposed to sit together as a couple and discuss. Ma-issues akaita seiyayaya, ma-issues akaita fanike kutengwa kwemota, kutengwa kweimba, big decisions, are decisions that you are supposed to agree, consult and agree. What are we going to do? Saka tikaunza vana, saka tinovaendesa kupi kuchikoro, vanozodini, kokuchengetwa tinozodai sei, tozotsvaga maid, saka maid yacho tenga chibhadhara sei. These are the things that you will be discussing as a couple, but this process did not happen. So I would just say kuti this woman, she's got a great heart, kuti she managed to look after the children, and she told us kuti all is well, unless even kana atazonzwa kumurume kutanga chibata wana zvakashata. And also, it's very difficult, more blessing, to say kuti when you are dating, these are some of the issues that munofanira kunge muchibudirana pachena muchitaurirana kuti saka vana tichazoita sei, wati une vana 5, saka vana vako uchazoita sei, are you expecting me to look after the children? What will be the mother doing? So what zvese izvozvo zvinhu zvinofanira kunge, but isusu manje we just rush into marriage, forgetting kuti marriage is a lifelong thing. It's a commitment. It's a commitment that you cannot just break willy-nilly. So I think it's a learning process. Maybe our viewers and listeners that are watching now or listening to us now, they can also come in and share our views. What we don't want, no blessing, is to judge, to say munhu ari kurwadziwa toisa ane muronda toisa sauti paronda. We are not here for that. Please, let's discuss this openly. Let's also bear in mind kuti we are discussing about a human being, anema feelings, anema rights. So we should also respect those rights. We should also respect kuti when ukaona munhu akuzozvipira kuburitsa zvinhu zvakadai,
which means akaremerwa. But what we have to also know, more blessing, is this woman has already made a decision to say, ini ndafunga kuti ndibude. So what isusu, what then are we supposed to do kana munhu adaro? So I think these are the issues that we are supposed to be discussing, whilst maybe we wait for maybe one day the two of them, both of them, will come to this show and share with us their story. Thank you. So much for your input. Before I go to my own point of view, like I said, I don't want to dwell much into this story, but I can give you a little bit side of the husband before we judge, because I have talked to them at one point. The husband ane point of view yakewo nemaonero ake, because munhu umwe ane dini ane maonero ake. Iye anofunga kuti aiwa, inini I have tried to, because iye akanditaura nemuromo wake akati, ndakaitawo masquabbles angu, ndine maissues, ndakaroora mudzimai wangu ndine vana, wobhuzvira kuti ndakambozama-zamawo zvikaramba. Saka this marriage, it is a marriage which I really wanted it to work. Saka ndandichizamawo nepandinogona napo kuti this marriage iweke. Saka ari kuti iye ane complain yokuti mudzimai wake haabati vana vake zvakanaka, but chinhu chandandichishuvira kuti iye nemuromo wake ationesewo kuti haavabati papi zvakanaka papi, because dzimwe nguva vana vanofanira kutsiurwa in any way. Pamwe vana ava vari kutsiurwa nenzira yaasingadi, kana kuti vana vari kudzoka vachiripota, kana kuti vana vari kuti havasi, because tiri kuti let's talk about this. Do you want a solution? All what we want is not to break this marriage. What we want is to build this marriage. Regardless of what happened, we want them to make it up. So ndo shuviro yatiinayo. Saka iye ari kuti mudzimai wangu, grievance yake hombe yemurume uyu ndeyekuti mudzimai wangu, regardless of the fact that she knows kuti inini ndine vana paakandiroora, haasi kuda kuva acknowledge, haasi kuvabatawo zvakanaka, asi ataurawo futi side rake rokuti aiwaka, regardless yokuti ndinoziva kuti une vana, haungangoti nhasi vana vatosaramba vana vanga vachigarana namai vavo, ndozviziva kuti vana vanga vachigarana namai vavo, but havangangokaruki vazara mumba vana. I need to know, we have to work a solution kuti kana tichihire maid, like what you said, Sisi Barbara, kuti toita sei. So I want to know kuti, did she treat the children out of grievance yokuti iwo why usina kundudza kuti vana vacho vari kuuya? Did she retaliate and really take a very bad care of vana out of retaliation? And what can we say to her? Which help can we give to her in that case? Kuti zveshuwa akarwadziwa kuti vana vakangokaruka vazara mumba, and then she didn't accept it. She was so angry, and maybe she took the anger to the children. How can we solve Maybe more that? blessing. Maybe if I can ask you, when you were talking to the husband, and I heard a little bit, but some things I was not hearing properly. Is it true that the husband has got a child with the former wife? The husband said it's a rumor. She thinks that I had a child, but I don't have a child, because he is saying the child she is having, the last child. I said the children I have are enough, because already you found me with more children and you have one child already. So our children are enough, because I'm a teacher, and now ndakungwavha kuti tikwanise kungoti vana vacho vatinavo tivachengete. Yet you go on. Let's find out from the woman. He is saying she went out of bounds
or she removed, he used the term like she removed the jadel without my knowledge and went on having a child. And I'm not happy about it because vana vacho vanenge vandiwandisira. So I would never have another child when I'm saying I can't have more children. That is his argument. He's saying there's never a child out there. So the problem here, more blessing, is okay. This marriage, it started on a wrong note because the husband had his children already, yet the wife Yes. had no children, and now the wife wanted the second child, and the husband didn't want. So pakadaro panoitwa sei kana paine maissues akaita seakadaro panoitwa sei? Can someone say kuti ina handichadi wana nekuti ndine vana vakawanda and yet mukadzi uyu haana wana? So these are the things dzawaifanira kunge vachitaura pavaidheta during a dating time, or maybe hapana kumboitwa that. These are the issues that we're supposed to discuss before you get into marriage, to say iwewo zvauine vana 5, so neni tichaita vana vangani because inini handina mwana, handiti? So and then the wife will then say inini I want 3 children, and then the husband will say kuti kana wakaita 3 children newangu 5 tinenge tane 8. I can't afford 8 children. So these are the problems really that we find ourselves in. So it's very, very important that the two, they were supposed to communicate. More blessing, we've always said this. Ameno kuti why communication ichitinetsa isusu, especially rekainditi isusu vanhu vatema. Chii chinombonetsa kuti vanhu vacommunicate? Chii chinenge chamboitika kuti vanhu vatage kucommunicate? Panozosvika munhu kuti aite zvinhu zvake ega asina kuconsulta, asina kucommunicata nepartner yake. Chii chinenge chaitika? Pamunopinda mumarriage, pamunenge muchidheta, munenge muchitaura chii? Chii chinoita kuti kana mapinda mumarriage motanga kuita maproblems? Why? These are the things that we are supposed to explore. More blessing, because I think, like Melody Shanya is saying, communication is very important. Yes, I would want to agree with you, Melody. But our marriages, they fail because of lack of communication. Is one part anenga communicate, and the other part anenga communicate. So you can't go anyway as long as you can't communicate muchibudirana pachena muchiudzana the truth, and so it's a very tricky situation. I want to say something in regards to that. I think maybe it is very important. I'm sad my own trend. People are getting married for the wrong reasons. I think the biggest problem, my societal influences, my kusada kusaririra, and then you end up taking shortcuts in your relationships. Mozosvika pakuti the important things amunombotaura nezvazvo, kuti are we going to have children? How many children are we going to have? And my plans iwayo. And I think mukukura kwedu, Sis Barbara, I think it was important kuti vanhu vaite inonzi marital counseling. Izvozvo hazvisisiko izvozvo. And marital counseling, people vanofunga kuti haina kukosha, but yakakoshera mareasons akaita seiwaya. Ekuti zvinhu unopinda paunozoti you are given a chance to say kana munhu akati inini ndine vana 3 ndikuda vamwe vana 10, une platform yekuti utaure kuti kana zvakadaro ina handisi kukwanisa. You are forced to talk about those issues that you don't talk, that you had not spoken about. Saka zvitori zvinhu zvakakosha zvamuri kutaura kuti vanhu vanofanira kutaura about zvinhu izvi. And zvandiri kutaura kuti vanhu vanoignore vari kujamba kudai so kuti you're not doing following the correct steps. You're getting married for the wrong reasons. You're being married because you want a wedding. Unoona, urida kuchata nokuti urida muchato, like white wedding chichichi. Urikuda kuchata because your parents want you to get married now.
uruda kuchata kana kuti kuroorwa because vamwe vako vese varoorwa, like mareasons akadaro uchagumisira wakurasha pakunoita sei kunoroorwa, wogumisira wakuti ignore mared flags amambotaura yaya. Because inini, if from my perspective there was already a red flag, because zvakakosha kuti udanane nemunhu anoenderana newe, saka unofanira kuestablisha kuti uyu munhu murume ane vana vake handi ndinozvikwanisa here ini. Wozviudza, you have to be honest with yourself before you are honest with anyone else. Wozvibvunza kuti apa pane vana 3 apa ndozvikwanisa here, kwete besides kuti ndikuda kuroorwa kana kuti ndikuda kuchaya, ndichazvikwanisa here, plus vana vangu pamusoro ndozozvikwanisa here. Ndochekutanga. Wozotaura futi zvinhu like zvinhu izvozvo zvokuti if I'm taking this issue at constant value, handisi kuziva kuti mwana wechitu akazozvarwa umwe wacho anga akaplanwa here kana kuti angasi, because kana anga akaplanwa that's another different issue, but murume ari kuti anga asina kuplanwa, which means it's also possible kuti maybe contraceptives are not 100% safe. Inini nditori nehama neshamwari dzokutoti vaishandisa contraceptive pill whatever, but they still feel pregnant. So there are two sides of that issue. Maybe that this is why I say there are many other questions that would need to be addressed. How did this child come to be conceived? I see most importantly ndatomboona comment apa yataura kuti kutadzirana kwababa naamai must not affect vana, no matter what. Hazvifaniri kumboaffecta vana. But very possible. That's a very good point. But is that practical in our situation? Like kutadzirana kwa baba na mai must not affect children. Is that practical? It is practical. It's about maturity. Panozopinda maturity kuti vana havana mhosva, havatorina mhosva. Zvakakosha kunzwisisa kuti vana havana mhosva, wakavawana varipo, saka you have to deal with it kuti vana ava varipo. That's the first thing. And then mukakanganisa, hauzivi kunobva makomberero avo. Vana vakakosha, vana vanofanira kudiwa. The same love that we as parents would have wanted to have tiri vana is the same love that you should give those children. We should break my generational cycles by doing good things and not following kuti nokuti ndatsamwa. We should break. It is our duty. We should be the change that we want to see in other people or in this world. It starts with us. Yeah, but also on this the children issue. Sister Barbara. Sis Babs. Yes. I'm sorry. Ndaona kunge muridzi wenyaya is here. Let's give you an opportunity to say something. Okay. Go ahead. Can you hear me? Mama, can you hear me? Please go ahead and say something. Titaurire nyaya yenyu. Especially pawana ngatangire pawana kuti nyaya yewana I think ndo panenge pane bone of contention. Hanzi nyaya yekubata vana ndo patibata, saka tiudze kutangira panyaya yevana. Problem yenyu iri papi pavana? Can you hear me? I'm sure you can hear. As per mute, she can speak. Can you speak, Blessing? Looks like she's not hearing you. Yeah, those one now. Okay, it's okay. I can give back to you, Sis Babs.
Handichazivi kuti ndanga ndagumira papi. Okay, I was saying kuti counselor what hanzi there's other viewer who said kuti wana ma-issues edu hafanhi kuaffecta wana. Ndachiti zvinokwanisika here izvozvo sevanhu vatema. Ndoda kunyanya kugogodzera pavanhu vatema kuti one, vana vacho pavakauya she was not told kuti vana vari kuuya handiti. And then two, arwadziswa, she thinks kuti murume ari kumurwadzisa handiti. And amurwadzisa kudaro kuti iye she's saying kuti ndiri kusara ndichengeta vana, iye ari kuenda kunoita umwe mwana, of which murume disputed. So these two issues dzevana nedzeumwe mwana akaitwa ndo dzinoda kugadziriswa kuti is it true, pane evidence here kuti kwakandoitwa mwana umwe mwana kubvundura or not. Yeah, zvakakosha kuita evidence, especially I think pamwana ari kutaurwa wechitu uyu, because it's highly likely a normal man anoramba, Sis Barbara. When in a situation jaiwa munhu anogona kuramba, panotoda kutoti pawanikwe solid proof yekuti zveshuwa mwana uyu aripo, not kuti hatimubelieve mukadzi, but it is only workable. There's actually kuti mwana zveshuwa atoripo. Nyaya muri kutaura ndikuiwisisa, ndatoiwa ende proof inofanira kuita ndinoiziva. Ndiri kuti vadiwa vatari vateereri, next week tinenge tichiziva kuti zveshuwa mwana uyu ariko here, because mudzimai ari kuclaima kuti mwana uyu atova ne1 year. Saka mwana uyu kana ariko zveshuwa, we are going to find out. Sis Barbara, ndichakumbira kuti mutibvumidze seofisi ino kuti tifind out about this situation with your permission. Yeah, I think it's okay. So that we'll talk tiri so informed about this issue. But chatiri kuda hakusi kupusa imba iyi, tiri kuda kuti imba iyi imire tivake, because problem iripo ndeyekungoti it's either mudzimai uyu ari kutadza kubata vana zveshuwa, and tiri kuti isusu semadzimai tasvika murume ane vana vake, chingatitadzisa kubata vana zvakanaka chiko kana tichida mumwe wedu? Ngativakei rudo. Ndo pane nyaya yedu patiri panapa. Hatigoni kuda kuti tiputse imba yenyu mai, and hatifi takakuencourage kuti aiwa imimi imba yenyu putsai, because hakuna imba inofanira kuputsika kana pane rudo. Imimi handi makapfimbana zvichira kuti makachivana. Chii chakaita kuti mudanane kusvika mugarisane for more than 7 years? Rudo. Saka hatisi kuda kuti rudo rwe7 years kungonzi kwai ndakatozombodanana naye, ndakatodanana naye uyo munombozviziva zvakazongoko nazvo. That kind of language we don't want it. Toda kuti zvakazombonetsa asi takagadzirisana zvinhu zvikafamba ende zviri kutofamba. No, I think Sisi Barbara, this is where we are as our program advocates for. Unfortunately, maybe I'll give our counselor and then Sisi Barbara ndokupaiwo 1 minute kuti mutingo pendera nyaya yanhasi. If we have to continue next week with this issue, maybe from the husband's point of view, we can continue. Counselor, your last words and your encouragements and your assignments to be done, so that when we come back, we give people a solid information about this story. Alright, chekutanga pane mubvunzo wandandati ndichapindura mondipawo mukana wemunhu abvunza kuti what is trauma. Trauma chiitiko chinoitika muupenyu hwemunhu, kunyanya kana zvinhu zvinoitika, chinhu chinenge chiri chiitiko chinoaffecta emotion yedu, ma-emotions edu, chinoaffecta mental health yedu. Sekuti ndogona kupa example yekuti mwana akakura achirohwa kana kuti akakura achiabhuzwa achikura. Paanokura anogona kukura ari munhu asingatrusti vanhu,
kana kuti ari munhu ane matyira pamwe zvinodhipenda futi kuti anga ari munhu aiabhuzwa nemunhu akaita sei, anobva akura pamwe ane kutya kwevanhu, achitya vanhu vakadaro muupenyu, like maybe kana ari munhu wechirume aimwe abuse anogona kukura ane resentment towards vanhu vechirume, kana kuti anogona kukura ane kutovenga chaiko kuti vanhu vechirume handivafariri. Pane mamwe maconditions atinogona kutoti madhimonika, but zvinenge zvitongori zvinhu zvakasvika pakuvapo nenyaya pamwe yekurwadziswa kunenge kwakaitika muupenyu hwemunhu achikura, obva zvobva zvaramba zviri mupfungwa dzake, obva developa fear nechinhu ichocho, chinobva chaafekta zvimwe zvinhu zvese zvakawanda zvinosaraunda madecisions ake muupenyu hwake. Saka zvinotrigger is also called a trigger, kuti kana uine chinhu chokuti pamwe waigariswa mukarumu kadiki diki, paunokura unenge wakutotya, unoita iyaya inonzi claustrophobic yekuti ukapinzwa munzvimbo zvidiki unotanga kusweta, unotanga kutya, unotanga kuita sei, nekuti mupfungwa dzako pfungwa yako inobva yatrigger nekurangarira kuabhuzwa pamwe kwaimboitwa kudhara. Saka atoripo masituations akadaro, matraumatic events anoitika muupenyu hwedu anozoditamina character yedu nemahabits edu nemabehaviors edu even 20 years later, even 50 years later. Saka it's important kuti tizive kuti some of these things zvatinazvo muupenyu zvakabva kupi, hazvisingori zvinhu zvakangobva out of the blue. I agree with you, Councillor. Zvamuri kutaura, I can really relate from my personal situation when I was abducted and tortured. If that kind of environment kangoita kunge yadzoka, so even if I'm so happy, ndinotomboita kapose kekuvhunduka kuti ndo zvandakuita, ndongotya so I really can relate to what you are saying, kuti it depends on what we went through in our lives. So maybe it needs this guy, like if you heard me from the word go, when I said this person was never loved, she doesn't know love. Hana love ya baba, hana love ya mai, hatombozivi love kuti chi, to add on to the love yemurume. So maybe she needed this, and I've always said this, and I even said this to the husband, kuti munhu uyu anotoda love ya mai, love ya baba, ne love yemurume, tazvibatanidza. But problem ndeyekuti burden yacho iri pauri kuti you have to provide all those things to her. Ndo challenge ine vanhu vakaita saiye. Not that I blame him, it's not his duty, but munhu wacho love yacho hatoizivi. So whenever you try to provide love, whenever you try to be romantic yacho haina basis, hapana pazviri kutangira. Maybe kumba kwagogo kwaaigara aiabhuzwa, saka love yacho haizive. So we need kuti tibatsirane ipapo, kuti even this other part must understand kuti munhu wake waari kusangana naye, even iye wacho haagoni kuda, because there's no way you can love when you have never been loved. Chindiro chinonzi chinoenda kunobva chimwe. Saka kana kusina kwachakambobva, chogoenda kupi? Choziva sei kuti chofanira kuenda? Ndakutaura chikaranga chiri deep, chishona chiri deep, kuti hachizvizivi. Not that I'm defending her, and not that I didn't tell her. I'm sure if she's here, she knows I've been telling her kuti sometimes the way we grew up is not the way we must live, but we must learn to adapt to other things as we go. Sometimes, kuti now you are now a mother of this big house, you have to take care of 6 people as the mother of the house. It can be overwhelming, but all what you need is support. But how can we offer support to such a person who doesn't even know how to love?
That's the challenge. Okay, I will go to our viewers before I come to you, Sis Babs. Sorry. This zvikanzi naGrace Macon Plus, when you get married, you start to see the true colors of the other. Umwe anoda munhu nekuda kutora advantage yezvaanazvo, nekuti uyu ane mari saka ngandimupe pressure tiroorane, ava mumba, then you discover kuti hapana love apa, pane zvaari kuda. So then they laid a wrong foundation from the onset. Hence, these issues, they are now coming. Zvikanzi Nezim I, well done, good program. Thank you, Zim I. Zvikanzi Nathan, zvikanzi Sisi Mobi, how are you? Long time, I'm here now. What's the topic? The topic is about, we are discussing about gender issues. This is Nathan. Nathan, thank you very much. It's been really, Nathan you know him. mozomudza kuseri. Nathan muchazomudza kuseri. Thank you, Nathan. Ndichazokudza kuseri, but ndatokuudza. I'm happy kuti you are here too. Hanzi sakati ati men are full of ego. Havabvume kutadza chero achiziva he is wrong. Mukadzi chitongomira as a strong woman, shandira mhuri semukadzi with love and care. Unfortunately, Shanya, this is a very good message, but to a wrong person who doesn't know how to love. Maybe because that love has never been given to her. You can only give what you know. Maybe. I think from my perspective, everyone is able to love. One, everyone is able to learn to love. Because once like you see, I will say this, Kuti, the lady, she already knows love. Because from the fact that she knows what is missing, that means that she knows what love is. She already knows what she's missing. Nita, before you go ahead, sorry. Can you hear me, Blessing? You can nod or wave your hands. If you can hear me, nod or wave your hands. Oh, she can't hear me. Go ahead. So I'm saying, Kuti, she's already capable of loving because she already knows what is missing. That is what is no love. And then I think both of them, in a situation like this, from experience, young, everyone has something that they've contributed to where they are today. Yes, Pananozo committed the ultimate crime, but kushika pawari izvezvi, I would safely say vese vari two, amai nababa, vane kutadza kwavakatoita, kupokana kwavakaita pamwe, kutaura izwi rinotsamwisa umwe wozoreacta kana kuti umwe. That is always there. And in a pekuti zvamuri kutaura kuti munhu akakura as ane that void, pane two reactions anoitika ipapo. Uchatsvaga love uchida kuovercompensata kuti ndanga ndisina, kana kuti umwe munhu anobva arepela out. Saka zvakakosha kuzvinzwisisa reaction iyi. Pane umwe anozongoiwana, pane umwe anoramba achitsvaga obva aitsvaga neshungu dzakawandisa obva agumisira kuzvipinza muna taisireva. Maseva comrade, rega ndipe kuna Sisi Babs. Ndisati ndakomenda, ndikakomenda handinyarari. Go ahead, Wakom. I will comment more blessing our time. We've gone over our time now. You comment next time when the partners are there. I just want to thank our counselor, more blessing. I think it's a blessing that our program is gonna be rich now, in that we are going to have a professional counselor who is gonna help the people that will be coming over to our show. This is a step ahead. Like we said, Kuti, counselor, our main objective is to try and minimize gender-based violence, because my issues are gadai ndo panotangira gender-based violence. When pakangoita a dispute, pakangoita pakutawirirana,
the way, like you said, Councillor, how we react, you said could both parties are responsible because they played a part. So the way we react when someone is agitated us, it also maybe leads to the issues that we are discussing about gender-based violence. It has been proven that mass cases, the statistics of gender-based violence are continuing to rise. So that must be a worry to each and every person to say that no one is to die or no one is to be beaten because you hold different opinions. People should just sit and discuss. With these words, more blessing. I would like to thank our counselor and also thank you and our technical team. It's unfortunate that our guest kept on dropping. I think it's because of network, but I hope next time we are going to have here. And it is also my hope that the husband will also come on board so that we deal with this issue amicably and without even taking sides. Thank you so much. Thank you, everyone. Next week, same time, 8 p.m. on Gender Issues with me, Simo B and C Babs. We are glad to be your host on Change Radio Zim I Live. Same time, let's solve your problems. Tell your story and inspire someone. Thank you very much, our guest. Even if you didn't have the chance to say something, our counselor, Sibabs, you're the best. I love it, but Sibabs mandi boa muna kunyatso kuoneka vadiwa vatariri vedu nechindeveri. Yebo kambe sesifikile emaphethelweni. Is going Yes, something. sesifikile mo blessing emaphethelweni ohlelo lwethu olwe gender issues lapho kade sikhangele indaba eyabantu abahluphanayo ezindlini. Lapha sizama ukuthi sinqamekele ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu ezindlini, ngakho sithi tshela omunye atshela omunye ukwenzela ukuthi lawe uncedakale. Anzi tell someone to inspire someone. Uhlelo lwe-gender issues kuzim I la ku-Change Radio lisale kuhle, mthwakazi omuhle. Siyabonga. Yeah, mtokazi omuhle, ngiyabonga. Choose.